ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ റിയൽ പ്ലേയേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡ് മിഷനൊക്കെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയതായിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ബെഞ്ച് കയറി വെക്കാം. വെപ്പൺ അപ്ഗ്രേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അമ്പ് തന്നെ ആദ്യം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താളാ, മെയിൻ സാധനമാണല്ലോ. ഓക്കെ, ലെവൽ 2 ലെവൽ 3 അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് എല്ലാം ലൂട്ട് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പ്, പിന്നെ ഏതാണ് ലെവൽ 1, ഷോക്ക് ട്രിപ്പ് കാസ്റ്റർ, ഫ്രോസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് കാസ്റ്റർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ട്രിപ്പ് കാസ്റ്റർ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബെറ്റർ വെപ്പണായിട്ട് തോന്നിയേക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഫുൾ അപ്ഗ്രേഡായി. ഇനി ഏതാ ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ബ്രിസ്റ്റൽ ബ്ലാക്ക് ടസ്ക്, ഇത് ലെവൽ 3 അപ്ഗ്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സാധനം വരുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി ഔട്ട്ഫിറ്റ് അപ്ഗ്രേഡിങ്. ഓക്കെ, ഔട്ട്ഫിറ്റ് ലെവൽ 2 അപ്ഗ്രേഡിങ്ങിനുള്ളതുകൊണ്ട് ലെവൽ 3ക്കുള്ള ഇല്ല. ഇനി ടാപ്പ്, അത് 2 ഉണ്ടാകും മതി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മളെ റിസോഴ്സൊക്കെ ഇതാണ്, അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം. ട്രാപ്പ് അല്ലാതെ ട്രാപ്പ് പൊടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം, ഫുള്ളായി കിടന്നോട്ടെ. ഇതിൽ വർക്ക് ബെഞ്ച് കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെ സ്റ്റാഷ്, റീസ്റ്റോക്ക് ഓൾ കാറ്റഗറീസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും നമ്മളെന്താ പറയുക, സ്റ്റാഷിലുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഇനി വേറെ ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ, ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കില്ലുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കില്ല് ചെയ്തേക്കാം. ഹണ്ടേഴ്സ് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 സ്കില്ലുള്ള ഇതിന് എത്ര, 1 സ്കിൽ പോയിന്റ്. എന്താ ചെയ്യാണ്, റിക്കവർ കൺവെൻഷൻ ഫാസ്റ്റർ, ആദ്യം അടിച്ചിട്ടുള്ള ഫോക്കസിൻ്റെ അത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പവർ കിട്ടാൻ ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ ചെയ്ത് വരണം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ 100 സ്കില്ല് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടല്ല, അത് കിടക്കട്ടെ. സർവൈവർ, ട്രിപ്പ് സ്റ്റോർ, വാരിയർ, ഇൻഫിൽട്ടർ ഇത് ചെയ്യുക, സർവൈവർ ചെയ്യുക. കാരണം ലൈഫ് നമുക്ക് കുറച്ച് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനമാണ്. ലോഞ്ച് 3 സെലക്റ്റഡ്, ഓൺലി 1 ഷ്രെഡർ ക്യാൻ ബി കോട്ട് ആൻഡ് എന്താ bomb that becomes more powerful. Each bombs up to maximum of 3. Once you use 2 bombs, you can only weapon stamina. Okay, ഇതേതാണ്? ഓ, ബൂമറാങ്ക് അതിനകത്ത്, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബൂമറാങ്ക് സ്കിൽ എന്താണ്, ഡാമേജ്, ഹെൽത്ത്, സേഫ്റ്റി ഒക്കെ കൂടും. ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ട് L2 and fire with R1. ആ ബൂമറാങ് കിട്ടണം എന്ന്. ബൂമറാങ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമല്ല, സ്കില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മേലെ. ബൂമറാങ് ഇല്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളെ മെയിൻ മിഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓ, ഈ അമ്പതിനടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കുതിരയിടാ. കുതിര കടി കിട്ടിങ്ങാണ്ട് കുതിര കുറച്ച് പണി അയക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ,
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുതിരനെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതായിരിക്കുന്നല്ല, അല്ലാണ്ട് ചിലവ് കൂടുതലാണ്. നമ്മളാണ് ഈ മെയിൻ മിഷനിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് തീർന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, 100 ചില്ലാണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ലൂട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക്. നല്ല ലൂട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. മറ്റേ അമ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ഇത് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴത്തേക്കാ മതി. 200 ചില്ലാണ് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അമ്പും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം. ഇൻവെന്ററി ഓക്കെ, ബൈക്ക് തന്നെ വേണ്ടി. ഒരു വിധത്തില് ത്രികോണം മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഇത് നമ്മൊന്ന് മാറ്റി ചതുരാക്കിയോ നന്നായിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുമ്പോൾ കുതിരമ്പന്ന് ഇറങ്ങിക്കാവുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക, മാറ്റിയാൽ നന്നായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. സ്വിച്ചുകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ മിഷൻ. Okay. Talk to Vodis. There. The way to Barren Light is clear. Get moving. You're not errand vanguardsman. I will move only when the captain says. When I've cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay? Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Barren Light, buddies. Like Aloy said, Captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. Well, now that that's done, Oh. the embassy can finally get underway. If I can get through it, I'll be able to track down Silence, Hades, maybe even a Gaia backup. Guess I could head straight for ഇത് കൊള്ളാലോ പരിപാടി. നമ്മളിവിടെയുള്ള 2 സൈഡ് മിഷൻ കളിച്ചാലും മെയിൻ മിഷനിൽ എന്താ പറയുക, ഇതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2 സൈഡ് മിഷൻ കൂടിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ന്യൂ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ന്യൂ കോസ്റ്റ് 64. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് മിഷൻ തീർത്തിട്ട് അങ്ങ് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സൈഡ് മിഷൻ ഏതാണുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ സൈഡ് മിഷൻ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഉള്ള ഒന്ന് നോക്കിയാലോ, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. Come to revel in some strike, sister? Let me set the board. I was just passing by. First timer, huh?
Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards, too. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കളിയും ഉണ്ട്. ആ കളി ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കൊടുത്താണ്. ജസ്റ്റ് കയറിക്കല്ലേ, ഇതെന്താ സംഭവം? എന്തായാലും നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ Oh, ചെയ്യാം. that's okay. We can always play later. അപ്പം എന്തായാലും ഈ സൈഡ് മിഷൻ നോക്കാം. Come for that beer after all, eh? Here, sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Well, things aren't as bad since you got this place running again. But we still got Olvin grating the gears about his concession decree. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. ഓവൻ എന്നാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ മെയിൻ പ്രശ്നം. Right now, I'm just worried about those refugees out from Sunfall. To come all this way enduring Forge knows what. I saw. They won't let anyone up the old trailhead southwest of here. And therein lies the problem. A Stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. Never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Karja are an odd bunch. But overall, they're peaceful folk. Not that it matters to Talon. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? So the bristlebacks in the Daunt. You're a pig. Blasted things, those bristlebacks. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But bless the bellows, you cleared them out and got this place working again. That put a dent in Olvin's plans. Now, if only there were some way to smash them all together and run them out of town. But how could bristlebacks in the Daunt help Olvind? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Olvind has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. About that, I think the bristlebacks came out of Olvin's old mine. Now there's a spark that could light a fire. Can you prove it? I'm working on it. By the forge. Grab my ear if you nail it down. I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back. But realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. What else can you tell me about the Shadow Karja refugees? Well, they don't call themselves Shadow Karja for one. At least, not anymore. They're some other brand of sun-crazed. But whatever side of the sun they're on, they're peaceful through and through. Don't seem to want for nothing except a place to live, pray, and just enough food to keep from starving. So they're just camped outside by a trail, blocking entry to a wrecked Stormbird, waiting for what exactly? Don't rightly know, but I'll tell you this. Should they ever wise up and salvage it, a Stormbird heart is worth a lot. And if they get there first, then by Ostrom law, it's theirs. Not that Tolan Cleanbrokers ever lost sleep over any law-breaking. Who is this Tolland Cleanbroker? Just some chuff-huffing pondsman. Got a shop here in town. Lived in Chainscrape since there was a Chainscrape. He and Ulvin go back a ways. Like a pair of coals and a campfire, those two. So Tolland works for Olvind? Ha!
Olvin might think so, but Talon scrapes up his own scams. And he ain't the type to let a few refugees get between him and Stormbird salvage. So about പുതിയ Olvind. ക്യാരക്ടറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Around here, everything's about Olvind. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. This concession decree, what is it exactly? And how would it help Olvind? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olvind has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. Well, from up അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് that way, കാര്യങ്ങൾ. I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have it rough. Don't need Talon making it rougher. Petra said Talland has a shop here in Chainscrape. I could have a word with him first. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൊസ്റ്റ് കയറി ഞാനിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്താ ടെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സൈഡിൽ കയറി ട്യൂലൈറ്റ് പാത്ത് ഇതൊന്ന് go to Twilight Corner. ഓപ്ഷണലേ ഉള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വൃത്തിക്ക് കളിക്കല്ലേ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആദ്യം ഓപ്ഷണലിൽ പോയി വെക്കാം. ടാക്ട് ചങ്ങായിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തന്നെ പോയി ഇതാക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി സംസാരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാക്കാരും. അതവന് It's you. The machine hunter that bailed out the Karja. Never heard it put that way before. What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A Stormbird. Nailed it myself with a harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. It clipped its wing. And it crashed into the old tower up there. Killed it quick. Yeah, so if anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it? No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we? Now shop's closed to Karja lovers. On your blasted way. എന്നോട് പോയി സംസാരിക്കാൻ വരേണ്ട വലിയ കാര്യമില്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ കയറി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് ചെയ്തിടാം. എന്തായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ മിഷനിലേക്ക് പോകാം. കാർജ ക്യാമ്പ്. I could get around faster if we find a charger to override. റിപ്പയർ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടിരിക്കും എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നു. നൈസായിട്ട് ബേഗ് കൂടെ പോയി കണ്ട് ഇതിനെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാം. Dragons could teach me how to override these machines. എന്തിന്, അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായില്ലേന്ന്.
ഓ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്ലേസേ ഉള്ളൂ. ഓ ഇത് കൊള്ളാലോ. ഇതെന്തായാലും തീർന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് തന്നെ വെട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിനെ വെടിച്ച് വന്നിട്ടും കാര്യമല്ല, വെറുതെ അമ്പൂടിയും പോകാന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ബ്ലേസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കണ്ടം പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി വെറുതെ സമയം പോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, നേരെ അടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ തന്നെ വിട്ടാളുന്നുണ്ട്. ഈ അങ്ങോട്ടല്ല ഇതിലെയാണ്. അതിലെ തന്നെ. ഇതില് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ സൈഡ് മിഷൻ വേറൊരു മിഷന് പോയ അതേ വഴി തന്നെയാണ്. ഈ ചത്തെടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പോയാണല്ലോ. ഇവിടെ രണ്ട് ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ മൗണ്ടനിലേക്ക് നമ്മൾ അന്ന് വന്നേരം വിടാൻ. Not my job. I'm just here to keep an eye on things for change rate. Oh. Oh, തേക്കുന്ന കിട്ടി. ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാണ്ടേക്കാം. ചാടിയ ചാട്ടം കുറച്ച് പണി കിട്ടിപ്പോയല്ലോ. അങ്ങ് താഴത്തെത്തിപ്പോയിന്ന് പറഞ്ഞ്. വീണ് മയ്യത്തായി പോയില്ല, അതാണ് ഏകത്. അവിടുന്ന് ഒന്ന് ചാടി അമ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു താഴത്തെത്തിപ്പ്. ഇനിയിപ്പോ ഓടി ആടറ്റാൻ കയറി എത്തണ്ടേ. ഇവിടുന്നാണെ സുഖമായിരുന്നു, നാട പറ്റിയതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ലൂട്ട് നമ്മള് കഴിഞ്ഞൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഇനിയുണ്ടല്ലോ, ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഓ,
That's the last of them. Better check Okay. the refugees. Always wanted to see the savior of Meridian in action. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും തീർത്തിട്ടുണ്ടത്. ഈനെ വെടിവെച്ചാലാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വീണുപോയി. അത് തീരുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രാപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഒരു അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫുൾ ലൂട്ടങ്ങ് വരിക്കാവുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അറ്റാക്കിന് അപ്ഗ്രേഡിങ്ങിന് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടുന്ന് പെറുക്കുന്നൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ സ്റ്റാഷ് കയറിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇത് അത്യാവശ്യം സാധനം ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ സ്റ്റാഷ് പോയാൽ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും. അതൊക്കെ നല്ലൊരു നേറ്റാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സ്റ്റാഷിൻ്റെ സംഭവമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ എടുത്തേക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തേൽ കുറഞ്ഞ സാധനം എടുക്കാൻ ചെയ്യും. Is it bad, Lakasha? Shh, now. Everything will be fine. Is everyone okay? Bruised, but not buried. Our order will live to see another day. Are you sure about that? We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the Sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our Sun Priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our Sun Priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be. I see. And how long do you plan on waiting for him? Until he returns. He will return. He must. You're Shadow Karja, aren't you? We are the Order of Twilight. The difference being... When the usurper Avad killed his father, we fled with the Karja in shadow to Sunfall. Our lives there were difficult. Savohar saw our misery, lifted us up, protected us from the corrupt priests and heartless kestrels. When their rule ended, Savohar led us from the Shadowlands. The long night ends, and the setting sun will lead us to salvation, he said. And so he named us the Order of Twilight. We journeyed west in search of a better life. Why didn't you go back to Meridian? Avad is a patricide. We will not kneel to the likes of him. We must walk in twilight to our new home. Savohar will lead us there. Uh-huh. There's an Oseram in Chainscrape, Tolland. He wants the Stormbird up there. Yes. He was here just yesterday. A very unpleasant man, even by Oseram standards. He made all manner of threats. But we will not be intimidated. That's all well and good, but he's got friends. Sooner or later, his whole gang will show up. Savohar will come through. He always does. We just need to give him more time. You're out of time, Lakasha. You need to consider packing up and... We won't leave him. And we won't let others disrupt his meditation. Well, they're going to try. Your priest, Savohar. You said he's been up there 3 days? His meditation can't be rushed. So he does this often? Meditating for days on end? Well, it doesn't usually take this long. But he will guide us through. He always has. We have faith.
Sure, but shelter looks like a more pressing concern. എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് കേറിയോക്കട്ടെ. Those machines nearly wiped you out. And Osram thugs are watching you, just waiting to strike. You're in danger here. You need to grab Savohar and get out. Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Savohar to guide us, I don't... Let me up there. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation... If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower is falling apart. Savohar is strong, but it could not have been an easy climb. It rarely is. ആരോടാ പറയുന്നത്? ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ടത്. എവിടേക്ക് നമുക്ക് എത്തേണ്ടി? ഇവിടെ അല്ലേ? ഇവിടെ പെട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ലൂട്ട് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് നേരെ പോകാം. Okay. Looks like I should head ഈ on. വൈകുന്നു. അത് അമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതായിട്ട് കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അമ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പോന്ന്. ഈ വഴിക്ക് കയറിയാലേ കിട്ടുമോ? ആ വഴിക്ക് കാര്യമില്ല, ഈ ബൈക്ക് തന്നെ അയക്കണം. നമ്മളിവിടെ എത്തി. നമ്മളെന്തായാലും പോയിട്ട് അത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തട്ടിയിടല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ മുകളിലോട്ടല്ലേ, മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് പോവാം. Part of the ladder. Akasha was right. The trail's in bad shape. അതെന്താ കിട്ടാൻ ബേ? ഓക്കേ, എന്താ കിട്ടാത്ത? മിസ്സായി പോന്നല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് നേരെ ചാടി തയ്ക്കണം. നേരെ ചാടിയിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക, കല്ലിനൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നം വന്നില്ല. പുറത്തേക്ക് ചാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് പിടിച്ച് കയറി പോണം. Reach those beams if I jump against the cliff. ഓക്കെ, അഗൈൻസ്റ്റ് സർഫസ്. പ്രിൻസ് ഓഫ് പേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെയുള്ള മാതിരിയുള്ള ചാട്ടങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നൈസായിക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലൈംബിങ് കാര്യങ്ങൾ നല്ലോണം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, now how to climb higher. Useful for making dyes. ഓക്കെ, Ladder must have broken off after Savohar passed through. I need to find another way up. അതൊന്നൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലാന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മുകളിലെത്തിക്കേണ്ടേന്. Bridge. I might ചാടിയാ be able കിട്ടുമോ? to make the jump to the other side. ഓ കിട്ടി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയിന്നാ. That's a lot of blood. Savohars?
Human blood. He must have hurt himself pretty bad getting over the bridge. It's not looking good. Oh, ഇത് കേറി ഞാൻ ചെക്കൻ ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയാന്ന് തോന്നല്ലോ. With my focus. There's the Stormbird. മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അവൻ ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയതാ. ഓനെയും കാത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ താഴത്തേക്ക്. കോമഡി എന്നാണ് അവസ്ഥ. എനിക്ക് ജനോട് ഉണ്ടായിക്കാവോ, ഫുഡൊന്നും കിട്ടാണ്ട് തീർന്നു വിചാരിക്കാവോ. Sabahal must have snuck past them. Gonna have to take them out. I'll have to find a cauldron out here to learn how to override that. Oh. നമ്മളിതുവരെ മെഷീൻ എന്താ പറയുക അടിച്ചു കൊന്നില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മെഷീൻ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നത്. അത് ഓ ലൈഫ് കിട്ടി ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചോ. ഓ തീർത്ത കൊലാണല്ലോ. ഓ ആ വാ പോരി. ഓ അങ്ങനെ കഴിച്ചിലായി നമ്മള്. ഫസ്റ്റിലത്തെ മെഷീൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഞാൻ ചാടിയെടുത്തുനിന്ന് R1 അടിക്കാൻ മിസ്സായി പോയി. അത് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് തീർന്നു പോയി. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല ലൂട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഒന്നായിട്ട് ലൈഫിന്റെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ വന്നതിനെ കൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല. ഇവൻ ഇവിടുന്ന് ഏതേ മെഷീനോട് അടിയിട്ടേക്ക് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇടവോ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. മറ്റോലാണെ ഇപ്പം വരുന്നോ കാത്തും ഞാൻ എൻ്റെ അവിടെ കുത്തിരിക്കുകയും. ഇവിടെ മേൻ വീണ്ടും പെട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുള്ളൊന്ന് ലൂട്ടിക്കണം. അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടോ ഓർമ്മയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക്
ഇവിടെ പോവുക ചെക്കനെ കണ്ടിരിക്കാന്ന്. അവിടെ In pretty bad shape. ഒരു ക്വിക്ക് സേവ് അടിച്ചിട്ട് അതാ. The true sun above me, the true sun before me. Show me the way this eventide. The true sun above me. You must be തീർന്നിട്ടില്ലല്ലേ? Sun before me. Show me the way this eventide. No. No. The vessel must be empty for the coming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. Is that how you hurt yourself? My pain. All part of the ritual. You're hurt bad. And your people are running out of time. Staring at the Stormbird isn't solving anything. You don't understand. ഫുൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ്. It fell here at the beacon. I just need to see the twilight path. And my people will find their home. എന്താ ചെയ്യാ? Listen, Lakasha is doing the best she can down there, but machine attacks, angry Oseram. The Order is scared, Savar. The last rays of eventide will burn away their fear. I don't think so. What do you think's gonna happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. A fallen machine can only mean that the storm has passed. Salvation is at hand. Or some Oseram shot it and it hit an old tower. Look, I think you punctured a lung. You can't heal it with prayer. The sun will provide. And I will not lose faith. I'd be more concerned about losing blood. Your people are worried about you. They need shelter, security. The true sun above me. The true sun before me. Show me the way. This eventide. I think you've been staring at your salvation this whole time. The true sun above me. Gotta get over to that Stormbird. Grab its heart. അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവന്റെ കൈമ കൊടുത്തേക്കേണ്ടിയിരുന്നുണ്ട്. Stormbird heart is valuable. Enough to feed all the refugees waiting below. And his answer is sunstroke and a prayer? Why does every priest I meet think blind faith is the answer to everything? പിന്നെ ഫുൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ടീംസാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നേരെ മുന്നിലിതാ നമ്മളിപ്പോൾ കയറി പോകുന്നിടത്തേക്ക് ഒന്ന് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോയാൽ എല്ലാവർക്കും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമായിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടും. ഇത്രയും വാല്യൂ ഉള്ള സാധനമാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നേ കുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒരു വൈ കാണിച്ചുണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞായിട്ട്. ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത്, അന്ധമായ വിശ്വാസം. The Oseram that was watching the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. ഓലന്ത് വരുന്നതിന് മുന്നേ വിലയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിലാക്കുകയാണ്. Lens. Guess I'll figure out what to do with it later. There. The Order should be able to afford shelter with this heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt either. ഹാർട്ട് അത്രയ്ക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള സാധനമാണ്. അതും എടുത്ത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഇനി അവനൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ അതൊക്കെ
താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേറെ നല്ല വഴിയില്ല, ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്? ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് അത്. റാപ്പിൾ ഡൗൺ. Savahar? How you holding up? I need to get back over there. Savar? ഓ, ഓൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി തോന്നുന്നു. I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird heart. ഇവിടെയും താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വല്ല റാപ്പിൾ ഡൗൺ ഉണ്ട്. ആ റാപ്പിൾ ഡൗൺ അതാറുണ്ട്. ഉള്ളോട്ട് കയറാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടേ ഉള്ളൂ. താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുള്ളതുകൊണ്ട് There's Talland with his thugs. പോയേ. താഴോട്ട് എത്തുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, തീർന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ഒരു ആവശ്യത്തിന് കയറേണ്ടി വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. ഇതില്ലേ, ഇത് ചവിട്ടി താഴത്തേക്ക് ഇടാനില്ലല്ലോ. ഓ, ഇത്രയും പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിലല്ലേ, താഴത്തൊന്നും അമ്പ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ അതിലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറിപ്പോയി. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the Carja to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Talland. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or Shadow Carja fleabags. I'm taking it. Well, from what I hear, the law says that whoever gets the salvage first keeps it. Which in this case is me. Am I right? You took the heart? I shot that Stormbird! Me! Am I right? She's right, boss. Blasted love, shut up! Okay. You win. ആരോടാ കളിക്കുന്നല്ലേ? That salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to Chain Scrape. I need a drink. Aloy, again, we thank you. You're welcome. Now take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter for your people. Maybe even land to build a new home. This is... Savahar must make these decisions. No, I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. He's gone. I know it's hard, but your people need a leader now. Go to Chainscrape. Talk to the forge woman there, Petra. Give her the Stormbird heart. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy. What choice do I have? Here, please accept this. It is modest, but I hope it helps in some small way.
എന്താ തരുന്നത്? പുതിയ വെപ്പൺ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ, വേറൊന്നും നിൽക്കണ്ട. The Twilight Path completed. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 2 സ്കിൽ പോയിന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും സ്കില്ലൊന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡ്യൂസ് വിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് ട്രാപ്പർ വാരിയറിലൊന്ന് കയറിയൊക്കെ. ഓക്കെ, അറ്റാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കിൽസ് ഏതാ? ഓക്കെ, R1 R2. ഓ, ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ നല്ല അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Blast. Fire strike an enemy with melee attacks to build up an energy on your spear. Then when fully charged, tap R2 to energize your target. Finally, switch and എങ്ങനെ tap R1 to use light attack or R2 heavy attack. Deal more damage to the light and heavy attacks. Okay. അറ്റാക്കിംഗ് ഒന്ന് വാരിയാണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് പെയിന്റ് അൺലോക്ക്ഡ്. കാർഗാസ് കോളർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് മിഷൻസ്, മെയിൻ മിഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.